स्ट्राइक वर करण राठोड सर. रॉंग. आदित्य जाधव सर. गेंदबाज डॉक्टर आयन सर. खेल का पहला ओवर. आयन सर देखेंगे. पाहूया गोलंदाज पहिला षटकार. सामन्याचा पहिला चेंडू. पाहूया आयन सर आपल्या शॉर्ट पेस गेंद. देखेंगे कितने रन. धाव संख्या 2. धाव संख्या हागे सरांनी खूप छान फिल्डिंग केलेली आहे. एक बॉल मध्ये 2 रन झालेले आहेत. आता दुसरा बॉल घेऊन येत आहेत डॉक्टर आयन. आणि हा डॉक्टर करण यांनी मारलेला आहे खूप शानदार. आणि तिथे तेवढीच चांगली फिल्डिंग आणि 2 धावा इथे झालेल्या आहेत. चार रन झालेले आहेत 2 बॉलमध्ये. डॉक्टर करण यांची 4 रन झालेले आहेत. डॉक्टर करण यांनी दोन्ही बॉल हे लेग साईडला मारलेले आहेत. खूप छान धावून 2 धावा काढलेले आहेत. आणि हा मिस झालेला आहे बॉल. डॉक्टर आयन यांचा खूप शानदार चांगला बॉल. 3 बॉल 4 रन झालेले आहेत. चांगली बॅटिंग होत आहे आणि त्याचप्रमाणे बॉलिंग सुद्धा चांगली होत आहे. आणि हे 1 धाव काढलेली आहे. डॉक्टर अनूप यांनी फिल्डिंग करून केवळ 1 धावेवर त्यांना थांबवलेलं आहे. आणि आता स्ट्राइकवर आलेले आहे डॉक्टर आदित्य. डॉक्टर आदित्य हे सामना करणार आहेत. गोलंदाज आहेत डॉक्टर आयन.
आणि खूप छान गोलंदाजी डॉक्टर आयन द्वारा. निर्धाव टाकलेला चेंडू आहे हा. आणि आता शेवटचा चेंडू घेऊन येत आहे डॉक्टर आयन सर. आणि हा सुद्धा निर्धाव धाव झालेला आहे. अशा प्रकारे पहिल्या षटकाचा अंत झालेला आहे इथे. आणि एका षटकानंतर धावसंख्या पोहोचलेली आहे 5 रन. कोणतीही विकेट पडलेली नाही आहे. धावसंख्या 5 झालेली आहे एका ओव्हरच्या नंतर. आणि आता पुढचं षटक घेऊन घेत आहेत टीमचे कप्तान डॉक्टर विखे. डॉक्टर अतुल विखे हे येत आहेत दुसरं षटक घेऊन. विकेट केली का तुम्ही? डॉक्टर करण हे असणार आहेत स्ट्राईकवर. खूप शानदार हा ऑफसाइडला मारलेला चौकार आहे. स्क्वेअर कट मारलेला आहे. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 9 रनावर. डॉक्टर विखे यांचा पहिलाच बॉल. डॉक्टर करण यांची खूप चांगली फलंदाजी होत आहे. आणि हे निर्धाव टाकलेला चेंडू आहे हा डॉक्टर विखेंद्वारा. डॉक्टर करण यांना हा खेळता आलेला नाही चेंडू. धावसंख्या थांबलेली आहे 9 रनावर. 2 बॉल झालेले आहे षटकाचे. आणि हा टोलवलेला आहे लेग साइडला डॉक्टर करण यांनी. आणि हे 2 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत. अशा प्रकारे धावसंख्या पोहोचलेली आहे 11 वर. आणि हे कॅच आउटसाठी अपील केलेली आहे, परंतु अंपायरवर कुठलाही परिणाम नाही त्याचा. धावसंख्या 11 आहे. 4 चेंडू झालेले आहेत या षटकाचे. आणि हा सुद्धा निर्धाव चेंडू टाकलेला आहे डॉक्टर विखेंनी. आणि आता शेवटचा चेंडू घेऊन येत आहेत. धावसंख्या थांबलेली आहे 11 वर. आणि हे एक धाव काढलेली आहे, मला वाटतं लेग बायची आहे. आणि धावसंख्या पोहोचलेली आहे 12 वर. 2 षटकं पूर्ण झालेली आहेत. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 12 रन. बघूया आता गोलंदाजीसाठी कोण येतोय. फलंदाजी सुद्धा चांगली झालेली आहे आणि गोलंदाजी सुद्धा दोन्ही टीमची चांगली झालेली आहे. डॉक्टर नदीम हे आलेले आहेत नवीन गोलंदाज. डॉक्टर नदीम आहेत.
हे आपलं पहिलं षटक घेऊन येत आहेत आणि टीमच्यासाठी तिसरं षटक आहे. आणि हा अंपायर द्वारा वाईटचा इशारा. हे एक्स्ट्रा रन झालेले आहेत. इकडे जे बाउंड्रीच्या आतमध्ये दोन मुलं बसलेले आहेत त्यांनी बाहेर बसावे. आणि हे खूप चांगला चौकार मारलेला आहे इथे डॉक्टर करण यांनी. डॉक्टर नदीम यांच्या गोलंदाजीवर धावसंख्या पोहोचलेली आहे 17 वर. तिसऱ्या षटकाचा पहिलाच चेंडू झालेला आहे. इथे कॅच घेण्याची डॉक्टर अनुप यांना खूप चांगली संधी होती, परंतु त्यांनी ती संधी गमावलेली आहे. चांगला प्रयत्न केला त्यांनी. आणि हा डॉक्टर करण यांनी टोलवलेला चेंडू. पहिली धाव घेतलेली आहे आणि एका धावेवर त्यांनी आपलं समाधान मानलेलं आहे. धाव संख्या पोहोचलेली आहे 18 वर. या षटकाचे 2 बॉल झालेले आहेत. धाव संख्या 18 रन. आणि आता सामना करणार आहे डॉक्टर आदित्य. आणि हा निर्धाव चेंडू टाकलेला आहे. डॉक्टर आदित्य यांना खेळता आलेला नाही आहे चेंडू. 3 चेंडू पूर्ण झालेले या षटकाचे आणि धावसंख्या 18 आहे. आणि हा टोलवलेला आहे चेंडू 4 रनसाठी. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 22 वर. खूप चांगला चौकार मारलेला आहे हा. पॉवर प्लेचा चांगला त्यांनी फायदा घेतलेला आहे. आणि हा दुसरा सुद्धा चेंडू मारलेला आहे ऑफसाईडला. आणि इथे 2 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. धाव संख्या पोहोचलेली आहे 24 वर. आणि हा उंचावून मारलेला चेंडू. बघूया किती धावा काढतायत ते. आणि 1 धाव. 25 धावा झालेल्या आहेत. आणि इथे षटक संपलेलं आहे. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचलेली आहे 25 वर. एकही विकेट पडलेली नाही जळगावची. तीन षटकांमध्ये 25 धावा. डॉक्टर आगे सर पहिलं शतक टाकताना. आगे सर यांचा पहिला चेंडू. फारच ऑफ स्टॉम्पच्या बाहेर. पंचांचा निर्णय वाईड बॉल. अतिशय सुंदर बॉल.
हागेसरचा अतिशय सुंदर बॉल डॉट. दुसरा चेंडू. अतिशय सुंदर बॉल टाकलेला आहे. तसाच फलंदाजांनी फटकार मारलेला आहे. एक धाव. या धाव संख्येनंतर स्कोर झालाय 27. हागेसरचा तिसरा चेंडू. पाहूया फलंदाज काय करताय, किती धावा काढू शकतात. अतिशय सुंदर बॉल कव्हर मध्ये मारलेला फलंदाजाने. एक धाव. दुसरी धाव होती का पाहूया. दुसरी धाव बी पूर्ण केली आहे फलंदाजांनी. अतिशय सुंदर धाव. ही 29 धाव झालेली आहे. चौथा चेंडू. डॉक्टर हागेसर पाहूया फलंदाज किती धाव काढताय. अतिशय सुंदर बॉल. एक धाव. तशीच फिल्डिंग चांगली. चौथा पाचवा चेंडू. अतिशय सुपर शॉट. स्ट्रेट डाइव. तशीच चांगली फिल्डिंग. बघूया किती धाव निघताय. एकच धाव. धाव संख्या झाली 31. या फटकारचा शेवटचा चेंडू. षटकाचा या षटकाचा शेवटचा चेंडू. हवेत चेंडू. अरे कॅच ड्रॉप. पाहूया किती धावा निघताय. एकच धाव. षटकार समाप्त झालेला आहे. 4 ओव्हर 32 रन. 0 विकेट्स. शॉर्ट बॉल. पाहूया फलंदाज. अरे कॅच ड्रॉप. पाहूया किती रन काढताय. एकच धाव. गोलंदाज पांडे सर. अतिशय सुंदर बॉल. हवेत फलंदाजाने हवेत मारला होता. कॅच चांगली कॅच होती पण ड्रॉप. दुसरा बॉल. अतिशय ऑफ टॉम. एक डॉट. चांगली फिल्डिंग. अतिशय लूज शॉट. एकच धाव. तशी बी चांगली फिल्डिंग. चौथा चेंडू. वाईट चेंडू. पंच नईम खान यांचा इशारा. या धाव नंतर धाव संख्या झाली 36. 9 विकेट्स. एक धाव. 37.
पाचवा चेंडू घेऊन येत आहे पांडे सर. बघूया बल्ला अतिशय सुंदर कट. एखादा स्लिप कधी असला असता तर कॅच झाली असती. या षटकाचा शेवटचा चेंडू. धाव संख्या 38. डॉट षटकार समाप्त. 5 और 38. ड्रिंक बैक. पाच ओव्हर नंतर धाव संख्या 38. 9 विकेट्स. 6वा षटकार घेऊन येत आहे सहावा षटकार घेऊन येत आहे डॉक्टर हागे सर. पाहूया झेडपीने पहिला चेंडू फलंदाज काय करताय बघूया आपल्या संघासाठी. डॉक्टर आदित्य सर स्ट्राईकवर. अतिशय सुंदर बॉल. अपील झालेली आहे रनआउटची. नईम खान सरने नकार दिला. अतिशय सुंदर रन. धावसंख्या झाली आहे
39 नो विकेट्स. अतिशय सुंदर बॉल. धनंजय सरांचा अतिशय सुंदर बॉल. बघू दुसरा चेंडू. धनंजय सर हात दिला. अतिशय सुंदर बॉल. डॉट. अतिशय 2 चेंडू चांगले टाकले धनंजय सरांनी. पाहून घ्या तिसरा चेंडू. फलंदाज काय करताय. लेग स्टॉम्प जास्त दूर. वाईड इशारा. पंच ओम सर. अतिशय वर चेंडू. कोणी फिल्डरही नाही. चार चेंडू. चौथा चेंडू. अतिशय शॉट. पाहूया सीमेवर तशीच फिल्डिंग जबरदस्त. अरे बघूया दोन्ही फलंदाजा कॉल मध्ये मिस कॉलिंग. अतिशय सुंदर बॉल. धनंजय सर क्लीन बोल्ड. फलंदाजाच्या फळीला बारीक कट शॉट म्हणतो आपण तसा कट लागून स्टॉम्पवर बॉल लागला. कट. अतिशय सुंदर गोलंदाजी. नवीन फलंदाज आशिष राठी सर. बॉल शेवटचा चेंडू घेऊन येत आहे धनंजय सर. फलंदाज आशिष. बघूया आपल्या संघासाठी किती धाव काढू शकतात. अतिशय खराब चेंडू. वाईट. बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 धाव. आपल्या भाषेत पंजा म्हणतात. 5 रन. अजूनही धनंजय सरचा षटकारचा शेवटचा चेंडू बाकी आहे. पाहूया फलंदाज काय करतात. ओ अतिशय सुंदर फटकार. सीधा शॉट. फटकार समाप्त. षटकार समाप्त. 6 ओव्हर 48. एक विकेट्स. पुढचं षटकार घेऊन येत आहे डॉक्टर नदीम. पाहूया नदीम सर आपली गोलंदाजी कशी करताय. फलंदाज किती धावा काढू शकता ह्या फटकारामध्ये पाहूया.
अतिशय सुंदर बॉल, लेग बाइस के रूप में एक ही रन। दाव संख्या हो गई 49। 49 रन झालेले आहेत। आणि हा डॉक्टर आदित्य यांनी फटकारलेला चेंडू आणि तेवढीच चांगली फिल्डिंग डॉक्टर ललित द्वारा केवळ एक धाव काढलेली आहे आणि धावसंख्या पोहोचलेली आहे 50 वर। जळगावची 50 झालेली आहे एका विकेटवर। आणि तेवढी चांगली फिल्डिंग आणि हे रनआउट झालेले आहेत डॉक्टर राठी। दुसऱ्या विकेटचं पतन झालेलं आहे इथे जळगावचं 50 रनवर। फिल्डर होते डॉक्टर जोएब पटेल यांनी खूप चांगली फिल्डिंग केलेली आहे। आणि आता फलंदाज आलेले आहेत डॉक्टर वाघ। या षटकाचे 3 चेंडू झालेले आहेत। धाव संख्या आहे 50 आणि 2 गडी बाद झालेले आहेत। स्ट्राइक वर आहे डॉक्टर आदित्य आणि हा उंचावून मारलेला आहे आणि हा 1 रन झालेला आहे। 1 धाव घेतलेली आहे इथे डॉक्टर आयन द्वारा चांगली फिल्डिंग झालेली आहे इथे। 4 चेंडू नंतर धाव संख्या पोहोचलेली आहे 51 रन 2 विकेट। 51 रन 2 विकेट आणि आता स्ट्राइक वर आहे डॉक्टर वाघ। या षटकाचे 2 चेंडू बाकी आहेत। आणि हे लेग बाईच असू शकतो। एक बॅट कट आहे। 1 धाव काढलेली आहे इथे। धाव संख्या पोहोचलेली आहे 52 रनावर 2 विकेट आहेत। शेवटचा चेंडू घेऊन येत आहे डॉक्टर नदीम आपल्या टीम करिता। आणि हा उंचावून मारलेला आहे नो मॅन लँड मध्ये आणि इथे 2 धावा काढलेल्या आहेत इथे। खूप चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट। धाव संख्या पोहोचलेली आहे 54 रनवर 7 षटकानंतर। 7 षटक इथे संपलेली आहेत आणि धाव संख्या पोहोचलेली आहे 54 रन। 2 गडी बाद झालेले आहेत जळगावचे। बघूया 8वं षटक कोण घेऊन येत आहेत। डॉक्टर पांडे हे येत आहेत आपला टीम करिता 8वं षटक आणि स्वतःचं दुसरं षटक घेऊन येत आहेत। सामना करणारे डॉक्टर वाघ आणि इथे 1 धाव काढलेली आहे 8व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर 1 धाव घेतलेली आहे। धाव संख्या पोहोचलेली आहे 55 रनवर। डॉक्टर पांडे यांची चांगली गोलंदाजी। डॉक्टर आदित्य सामना करणार आहे डॉक्टर पांडे यांचा। फिल्डिंग मध्ये काहीतरी चेंज होत आहे। आणि तेवढीच चांगली फिल्डिंग इथे 1 धाव काढलेली आहे। धाव संख्या पोहोचलेली आहे 56 रनवर। 2 चेंडू झालेले आहेत इथे डॉक्टर पांडे यांचे। डॉक्टर आदित्य यांनी ऑफ साइडला मारलेला चेंडू 1 धाव काढलेली आहे। आणि हा मारलेला आहे चेंडू इकडे आणि हा चौकार झालेला आहे। फिल्डिंग द्वारा मिस फिल्डिंग झालेली आहे फिल्डर द्वारा। दोन्ही फिल्डरच्या मधून तो गेलेला आहे बॉल।
धावसंख्या पोहोचलेली आहे 60 रनवर. तीन चेंडू झालेले आहेत. धावसंख्या 60 रन, 2 गडी बाद. आणि हा पंचांद्वारा षटकाराचा इशारा. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 66 रनवर. या षटकाचे अजून 2 चेंडू बाकी आहेत. मला वाटते बॉल हा हरवलेला आहे. 7 डब्बे आणलेले आहेत. चेंडूची काही कमतरता नाही आपल्याकडे. नाश्त्याचे डब्बे आलेले आहेत. दोन चेंडू बाकी आहेत या षटकाचे. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 66 रनवर. 2 विकेट आहेत पडलेले. डॉक्टर वाघ यांची चांगली फलंदाजी. त्यांनी लगातार 2 बॉलमध्ये एक चौकार आणि एक षटकार मारलेला आहे. 8वे षटक चालू आहे. आणि हे लेग साइडला मारलेला आहे आणि 4 झालेला आहे. चौकार झालेला आहे हा. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 70 रन. 8व्या षटकाचा एक चेंडू अजून उर्वरित आहे. शेवटचा चेंडू घेऊन येत आहेत डॉक्टर पांडे. धावसंख्या 70 रन, 2 गडी बाद. आणि हा शेवटचा चेंडू सुद्धा फटकारलेला आहे आणि तेवढी चांगली फिल्डिंग तिथे चांगली झालेली आहे. 2 धावा धावून काढलेल्या आहेत. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 72 रन 8 षटकानंतर. या षटकामध्ये 18 रन निघालेले आहेत. पुढचं षटक घेऊन येत आहेत टीमचे कप्तान डॉक्टर विखे. डॉक्टर विखे सर येत आहेत आणि त्यांचा सामना करणार आहे डॉक्टर आदित्य. 8 षटकानंतर धावसंख्या पोहोचलेली आहे 72 रन 2 विकेटवर. आणि खूप चांगला चेंडू टाकलेला आहे हा डॉक्टर विखे सरांनी. फलंदाजाला खेळता आलेला नाही हा चेंडू. धावसंख्या थांबलेली आहे 72 रनवर 2 गडी बाद. 9व्या षटकाचा पहिला चेंडू पडलेला आहे हा. थोडं फिल्डिंग मध्ये सुधारणा करत आहेत. आणि हा चेंडू टोलवलेला आहे 1 धावेसाठी. डॉक्टर विखे यांचे 2 चेंडू झालेले आहेत 9व्या षटकाचे. धावसंख्या 73 वर पोहोचलेली आहे. 2 गडी बाद 73 रन. तिसरा चेंडू घेऊन येत आहेत डॉक्टर विखे सर. आणि हा चेंडू टोलवलेला आहे.
आणि एक धाव झालेली आहे इथे. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 74 रनवर. तीन चेंडू झालेले आहेत इथे डॉक्टर विखे यांचे. आणि हा निर्धाव चेंडू फलंदाज चकवण्यामध्ये गोलंदाज. 4 चेंडू झालेले आहेत. धावसंख्या 74, 2 गडी बाद. आणि हा टोलवलेला आहे चेंडू आणि तेवढीच चांगली फिल्डिंग इथे, परंतु 2 धावा घेण्यापासून त्यांना रोखता नाही आले. त्यांना शेवटचा चेंडू घेऊन येत आहेत डॉक्टर विखे सर. धावसंख्या पोहोचलेली आहे 76 रनवर. दोन गडी बाद. शेवटचा चेंडू आणि हा ऑफसाईडला टाकलेला चेंडू आणि हा 4 रनसाठी गेलेला आहे. आणि धावसंख्या पोहोचलेली आहे 80 रन 9 षटकानंतर. 2 गडी बाद. 9 षटकानंतर धावसंख्या पोहोचलेली आहे 80 रन 2 गडी बाद. या ओव्हरमध्ये 8 रन गेलेले आहेत. नऊ षटकानंतर धावसंख्या झालेली आहे 80 रन. शेवटचं षटक घेऊन येत आहेत डॉक्टर आयन. बघूया शेवटच्या षटकामध्ये किती धावसंख्या होती तर. स्ट्राईकवर आहेत डॉक्टर वाघ आणि गोलंदाज आहेत डॉक्टर आयन. शेवटचं षटक घेऊन येत आहेत. आणि हा टोलवलेला आहे. बघूया किती धावसंख्या होते तर. आणि हे 2 धावा धावून काढलेल्या आहेत पहिल्याच बॉलवरती. धावसंख्या 82 रन 2 गडी बाद. 10व्या षटकाचा पहिला चेंडू, त्यावर 2 धावा निघालेल्या आहेत. बघूयात. आणि हा बॉल यॉर्कर टाइप होता. लेग बाईचा इशारा पंचांद्वारा. 83 रन धावसंख्या 2 गडी बाद. 2 चेंडू झालेले आहेत या षटकाचे. शेवटचं षटक चालू आहे. 2 चेंडू झालेले आहेत. आणि हा टोलवलेला आहे आणि हे 4 रन झालेले आहेत इथे. धावसंख्या 87 रन झालेली आहे. 3 चेंडू झालेले आहेत. 2 गडी बाद. आणि हा एक धाव काढलेली आहे इथे धावून. 88 धावसंख्या झाली आहे 2 विकेटच्या नुकसानवर. शेवटचे 2 चेंडू बाकी आहेत या षटकाचे आणि शेवटचे षटकाचे. बघूयात किती धावा करतायत ते. आणि हा टोलवलेला आहे. तेवढी चांगली फिल्डिंग तिथे. आणि इथे रनआउट झालेले आहे तिथे फलंदाज डॉक्टर वाघ. चांगली फिल्डिंग डॉक्टर नदीमद्वारा. एकच धाव होती तिथे.
परंतु डॉक्टर वाघ हे तिसरी विकेट पतन झालेला आहे इथे. डॉक्टर नदीम यांनी चांगला थ्रो केलेला आहे. शेवटचा चेंडू आहे हा. डॉक्टर पवन हे आलेले आहेत शेवटचा चेंडू खेळण्याकरता. बघूया किती ते धाव संख्या करतात आपल्या संघाकरिता. आणि हे निर्धाव झालेले आहे आणि हे पण सुद्धा रनआउट झालेले आहेत. 4 विकेट पडलेले आहेत. शेवटच्या 2 बॉलवर 2 रनआउट झालेले आहेत. धाव संख्या 89. आणि संतनगरी शेगावला जिंकण्यासाठी 90 रनाची आवश्यकता आहे. 89 रन झालेले आहेत 4 विकेटच्या नुकसानवर 10 ओव्हरमध्ये. दोन्ही टीमचं चांगलं प्रदर्शन झालेलं आहे. बॅटिंग सुद्धा चांगली झालेली आहे, बॉलिंग सुद्धा चांगली झालेली आहे.
Hi and good morning to all the spectators, players, and viewers on the YouTube. For the second innings of match 2 on day 2 of the Risers Cricket League 2023. We have Dr. VK getting ready on strike, and Dr. Ashish Rathi would be bowling the first over of the second innings. On the non-strikers end, we have Dr. Nadeem. First delivery beautifully bowled just outside the off stump onto the fifth stump, beaten the batsman. Dot ball. Single on the second ball. Third delivery in progress. Dr. Nadeem, upish into the air, landed on the no man's land. One more single, taking the total to 2 after 3 deliveries. First over in progress. Dr. Rathi on the railway station end. Tried to play it out of the ground, didn't make enough contact. One more dot delivery. Score still at 4 for no loss. Oh, at 2 at no loss, sorry. Appeal for the caught behind. Umpire is not interested. And the fielders have given up. So good bowling. This is an interesting first over. Dr. PK has tried a couple of big shots. Unable to play that. Last delivery of the first over coming up. Dr. Rathi to Dr. VK. Again the same story. Swing and a miss. Just 2 runs at the end of first over. Santanagari Jalgaon wants 9 runs per over to win this contest. They've scored just 2 runs in the first over. First ball in the second over. Straight to long off. Trying for the second and completing it comfortably. So well run by Dr. VK. 2 runs on the first delivery. Dr. Nadeem has opened his account. Dr. Karan Rathod for the second time. Well outside the off stump. Called wide. So added an extra to this innings. The first extra is coming in the form of wide. 5 the total now. Second delivery of the second over. Onto the leg. One more single. Total is 6. And it would bring Dr. Atul Vikhe back on strike. Played on the leg side. Traveling, the ball has crossed the boundary rope. 4 runs. So what he was trying for last 6 deliveries had finally paid off.
Total has moved to 10 and Dr. VK has moved to 5, his individual score made from 6 deliveries. And this is a productive over. Just first 3 deliveries has fetched 8 runs. All set and ready for the 4th delivery of the second over. Again a good strike, straight to long off. Single completed, looking for the second, is not there. Just a bit fumble for the bowler. So one more to the total and to Dr. VK. 11 the total now. 5th ball of the second over. Appeal and given as caught behind. It looks that he has edged it onto the leg and then a catch. Comfortably taken by the wicket keeper, and Dr. Nadeem has lost his wicket. Contributed for 3 runs. And Dr. Karan Rathod has got the first wicket in this innings. 11 for 1 after 1.5 overs. The last delivery in the second over. And Dr. Akash Metkar to face that. Taking his guard on the leg stump guard, quite interestingly. Last delivery of the second over. Munkett attempted and umpire has given him. So quite an unfortunate end to Dr. VK's innings. So he's walking out to the dugout. Munkett successfully paying off for team Jalgaon Jamod. 2 wickets on the same score of 11. Second delivery yet to be bowled. I mean, the last delivery of the second over is yet to be bowled, and they've got 2 wickets on the same ball. Dr. Zoeb Patel is making his way to the middle. He would be on the non-strikers end. On the strikers end, we have Dr. Akash Metkar. Defensively played, straight to the bowler. Dot delivery to end a very successful over. 2 wickets in the same over. 11 for 2 after completion of 2 overs. Required run rate is touching almost 10 runs per over now. That was 9 at the beginning of this innings, and 2 crucial wickets, including Dr. VK, they have lost in first 2 overs. Third over, it would be Dr. Zadav to start from the railway station end, and Dr. Zohel Patel to face the first delivery, third over. Played delicately on the leg side. It's a flick of the wrist. 1 run completed, looking for the second. That is not available. Don't run on the misfield. That's the basic rule on the cricket. Followed. Taking the score to 12. Again, Dr. Metkar on strike. Again, played on the leg side. 1 more flick of the wrist, paying 1 more run. So the score slowly moving to 23 to just 13. We're into the third over, waiting for the third delivery to come up. Zadav to Patel, 1 more single. All 3 singles in first 3 balls, taken with the flick of a wrist. No risk involved.
Total 14 now. This is a defensive push straight to the bowler. No run. It's quite a slow start. And just 2 balls remaining for the power play to complete. Onto the leg side. This is quite a handsome shot. There's a fielder in the deep looking for the second. What excellent field in the deep. The fielder there is in trouble, has got some cramp. Recovering fast. He's getting back to his position. It seems that he is okay. 15 the total now. Last delivery in the third over. Again a defensive push. And a dot ball to end over number 3. 15 runs at the loss of 2 wickets after the completion of 3 overs. Fourth over of an slow innings in progress. Dr. Rathod has got the ball in his hand. Akash Metkar to face the first delivery. In the air, safe. Has bounced couple of times before Dr. Jadhav collecting and throwing it to the bowler's end. Couple of runs taken. So Akash Metkar has moved to his individual score of 4, made out of 5 deliveries. Ready for the second ball. Straight hit, well fielded by the bowler. Had it crossed the bowler, it would have taken at least 2 runs. But brilliantly field of his own bowling. Third delivery. This time in the air, again safe. And two more runs added for Akash Metkar and team SANTANAGARI challengers. So 19 the total now. In the air, looks as it is going out of the ground. Yes, that's the 6. Effortless 6. First one in this innings. And they are playing really sensibly now. They know that they are expected to score faster. And this is a good over. Onto the offside this time. Well fielded at the point region. A single taken, the score to 26. Akash Metkar on 13. Now Zoeb Patel on strike, facing Karan Rathod. Again, a good square cut would give them at least 2 runs, comfortably completed. So this is a very sensible batting and a productive over. Over number 4. Last delivery would come up. 26 the total. Okay, I'm sorry, they've completed over number 4. 28 the total now. 28 for the loss of 2 wickets after 4 overs. The ground staff should be ready with the drinks, as after this over it would be a drinks break, mid-innings break. Akash Metkar, who is
playing very sensibly, is hitting shots, trying to make up for the run rate, is ready with the bat in his hand. And it will be Dr. Yogesh Wagh to bowl from the railway station end. The last delivery from that end. First delivery in the 5th over. Play to the third man. Short third man will pick it up. One more single. It's quite an interesting bowling action. Dr. Yogesh Wagh. And it would be Zohaib Patel to face him for the first time. Second delivery in the 5th over. Played with soft hand and stolen the single. They were all there, but it was decided that they're gonna change the ends and rotate the strike, because right now they need to strike out of the ground. Required run rate is above 10 runs per over, above 10.5 runs per over actually. 30 the total. Third delivery in the 5th over. Straight down the ground. Couple of bounces to the fielder, taking 2 runs. So they are not getting out of the contest. They are scoring runs. Runs are coming in ones and twos. There's no real boundaries. Just a 4 by Dr. VK and a 6 by Dr. Maitkar. But they are scoring runs. 32 the total now. To walk to Maitkar. Played on the leg side. Well feeded at mid wicket. And just a single this time. So 2 deliveries remaining in this over. 33 the total. And Zohaib Patel on strike to face Yogesh Wagh. Tried to swing it on the leg side. Was looking for a boundary. There's no real contact with the bat. Still they have crossed over and rotated the strike. 34 the total now, with the last delivery coming up before the drinks break. What the maximum Akash Maitkar can do about it. All set and ready. Last delivery of the 5th over. Placed beautifully, bisecting the 2 fielders, and 2 more runs, taking the total to 36 at the loss of 2 wickets after 5 overs. It would be a mid-innings drinks break. Ghafoor Chacha is requested to take down the water bottles as quickly as he can. Couple of players from the batting dugout are walking to the middle, and we'll be right back after the break.
Also, welcome back after the drinks break. Over number 6 in the second innings. Dr. Khodre is ready to ball from the ZP school end. Try to play it big on the leg side. Has got the inside edge of the bat. 2 runs completed by Dr. Zohaib Patel. So the total is now 38. Again try to play it big, not making enough contact, but good enough to place the ball for 2 runs in the deep mid-wicket area. And completing these 2 runs means that they have scored 4 runs in first 2 deliveries. There's no risk involved. So they are playing good, sensible cricket. They have enough time. On the offside this time, just a single, taking the score to 41, and the equation stands as they need 49 runs in next 27 balls. These two are set now. This is the first time Dr. Khodre is introduced into the attack. Maitkar is ready to face him. Played in the third man region, just a single. 42 the total. Zohaib Patel on 11, Akash Maitkar on 20. 26 balls, 48 runs to be made. High in the air, but to land safe. 1 run completed. They are running for the second. Dr. Zadav is fielded and thrown accurately onto the stumps. 2 runs were comfortably taken, but 1 run short was called by the umpire. So just 1 added. 43 the total now. Last delivery in the 6th over coming up. Khodre to Patel. Full toss on the leg side. The fielder moving. Is that a 4 or a 6? That's the only question. Waiting for the umpire's signal, and he is signaling as the maximum 6. So 49 with that 6 at the end of over number 6. Very productive over this. 13 runs coming, and match is getting further interested. There will be some delay for the proceedings, as even umpires are asking for the camera assistance in the decision whether it was a 4 or a 6. A decision pending. The fielders are looking to recover the ball. They have actually done it. We'll resume in just in a while. So hold on for just a couple of moments here.
So the game is expected to resume in just in less than 10 seconds now. Umpire is working his long way back to the middle. He would reach on the pitch and then signal his final decision. He's making it now. It's a 6. It's a wonderful hit, fetching them the maximum. And as I previously said, 49 is the total now. After 6 overs, 49 runs at the loss of 2 wickets. And the equation, very simple. 41 runs needed in next 4 overs, 24 legal deliveries. 10 runs per over is a requirement. These two are playing good. 20 and 18 their respective scores. Ashish Rathi to continue. A good shot on the leg side. 2 more runs taken on the first delivery. They're looking for the third. There is an opportunity. So just 2 after the first delivery. Ashish Rathi to continue his second over, 7th in the innings. Again in the air, safe. The fielder is coming fast towards the ball, and 2 more runs taken. So this is a real good batting, just milking the bowling right now. 4 runs scored in first 2 deliveries, total 53 now in 6.2 overs. There's some fielding change coming up. Metkar ready to face Rathi. He's made some room for himself. The ball has beaten everyone, batsman and the wicket keeper. Bye signaled. 1 more extra, taking the score to 54. This is going more and more interesting as it's moving forward. 4th delivery. In the air, straight to Dr. Zadav. So a wicket has fallen. Zohaib Patel, in his attempt to accelerate the scoring, has lost his wicket. Driven straight in the hands of a fielder at long off. He's contributed 18 runs and has made this contest an interesting one. So it hugely depends on how the coming batsmen are going to support Akash Metkar, who's batting beautifully on his individual score of 24 made out of 17 balls. And the equation stands is 20 deliveries available to score 36. Dr. Rathi ready. Lalit Rathod to face him for the first time in the innings. Reverse attempted, failed. There's no contact. Last delivery in the 7th over coming up. 54 the total. Rathi to Rathod. Played it square this time. A fumble, a complete misfield by the fielder. 1 more single. That means Dr. Lalit Rathod will retain the strike in over number 8, and he has to do something, either to hand over the strike to Akash Metkar or to try for the huge strike. First time in this innings, the required run rate has crossed 11.5. 3 overs and 35 to score. Right arm round the wicket. Dr. Khodre and Lalit Rathod ready on strike. Bold. Cleaned him up on the leg side. Leg stump has taken off the belts.
So this happens with the pressure. The asking run rate is now crept up over 12 runs per over. And they have the set batsman Akash Mehta, who's denied of the strike because the single taken on the last ball of the seventh over. So after 7.1 over, total is 55 as Dr. Ayan Hussain is working his way to the middle. The time he is arriving is very crucial. Just 17 deliveries and 35 runs they need. Can he send a couple of deliveries out of the park? Is ready to face Dr. Khodre. Outside the off stump. One more fumble, but a single taken, and that's what Santanagari challengers are looking for. They need their set batsman Akash Mehta to face the maximum number of deliveries. There's some pre-attempt made, played on the leg side finally. The fielder coming towards the ball, single completed, and they are not going for the second. So 57 the total with that single. Dr. Khodre ready for the fourth time in the over to Ayan Hussain. Beautifully played, bisecting the two fielders, 4 runs. So the most required boundary is provided by Dr. Ayan Hussain. 61 the total with that boundary. And he has managed to bring down the required run rate just a bit, not letting it go over 12.5 runs per over. Fifth delivery in the 8th over, this time round the wicket now. Khodre to Hussain, driven straight down the ground. Is one of the better fielders. Just a single. 62. And the set man is again back on the strike for the last delivery in the over. Down the track, hit it on the offside. Just a single. So this is a good display of the fielding discipline. 63 at the end of 8 overs. In last 2 overs, Santanagari challengers need to score 27 to win this contest. Can they make it? Or would Jalgaon Jamod qualify by winning this and restricting them below 27? We'll witness within just few moments from now. 12 balls, 27 needed. I could see Dr. Zada with the ball in his hand from the ZP school end, and the set batter Akash Mehta taking a review of the field arrangement. All set and ready. The first delivery in the 9th over. On to the leg side. Is there an edge? It is flown after clipping his leg. That's what umpire is suggesting. It has clipped the leg. There is no question of wide and no question of catch behind. Second delivery, the 9th over. Full toss. Straight to the fielder. Would he be able to catch? No, he just managed to stop it. Brilliant attempt. It would have flown to the boundary within 1 or 2 seconds, but he has managed to pull it back. A couple of runs added. So they are making an attempt. They're trying to accelerate the scoring. The required run rate is exactly 15 now. Zadav to Mehta. Again a good hit, but straight to a fielder. 1 run completed. Are they going for the second? No. There's no sense because the throw is straight over the stumps. With just a single. And then relatively new batter Ayan Hussain is on strike. It's hit on the leg side. It won't be said as a dropped opportunity. 2 runs.
These 2 runs would help them to feel that they can still do it. Trying to play this reverse, once again missing it. Just getting tough for Santanagari now. 22 needed in last 7 deliveries. They need a boundary desperately. Try to hit it hard. Has beaten the fielder inside the 30-yard circle. 2 runs comfortably taken. So 70 the total now. On the last over, they need 20 runs. For Jalgaon Jamod, a win here means they would qualify for the semi-finals. And if Santanagari challenges are looking for their chances in the semi-final, somehow they have to produce these 20 runs in last over. Last 6 legal deliveries. Some drinks available on the ground. Some cheering for the batters. So the last over would be bowled by Dr. Yogesh Wagh. Taking his run up from the ZP school end. Akash Metkar on strike. 20 needed in the last over. Field ready. Bowlers on his mark into the run up. And would go again. Let's pressure everyone all across. Alright, we're ready for the first delivery in the last over. Outside the off stump. Brilliantly played. It's going out of the boundary. 4 runs. 1 bounce out of the boundary. This would do a world of good for the confidence of a batter. 16 needed in last 5 deliveries. They need a couple of more boundaries. Possibly a 6. The batsman is well set, playing on his individual of 33. Same fielding arrangement. The third man is coming in. And the mid wicket is dropping down. Moving squarer. Second delivery in the last over. Charging down the ground onto the offside. There's a fielder at long off, walking in, comfortable 2 runs. So it's still possible. 14 in 4 balls. Can then keep hitting the boundaries. Is it possible to go for the maximum? The bowler seems to be exhausted a bit. He's taking his time. Seems to be in trouble. It seems to be in deep trouble now. The fielders are moving in. It will take some time for him to recover. So Dr. Yogesh Wagh has some issue with his leg. So just hold on. It's getting interesting.
Also rest. Let's resume the game. That is quite on the interesting stage. Unfortunately, Dr. Wagh has some serious medical issues. He's taken out of the ground. Dr. Pawan Surpatne ready with the ball in his hand. 4 deliveries, 14 runs is the equation. Wide on the offside. Straight to Dr. Zadav. So the catch is completed and the task has become a difficult one now. Had he left it, it would have been called a wide delivery, but it was pressure all across. He tried to smash it out of the ground, tried to go for the maximum, losing his wicket. And the set batter, who would have probably done some wonders, is out. Dr. Akash Metka has contributed for 35. And now 14 runs needed in just 3 deliveries. It's quite difficult for a new person to come and bang straight around. Has to go bang, bang, bang. It's done first time. Not good enough to take it cross the boundary, but 2 runs. So 12 of 2 now. Equation is as simple as that. He has to hit the remaining 2 deliveries out of the ground. Try to send it on the leg side. A dot delivery, making an impossible equation unless and until there is some miracle or some no ball or something that may happen. But as of now, 12 needed in just 1 ball. Again try to play it straight in the air. Wicketkeeper completing the catch. With that, team Jalgaon Jamod has won it by 11 runs and they have qualified for the semi-finals that would happen on Sunday. So well played team Jalgaon Jamod. Well played SANTANAGARI challengers as well. With this we come to the close of this match. There will be one more match remaining in the day. Third match in day 2 will resume at 3 p.m.